Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 9 Standard Subject Biology. Good morning, my dear students. Last class we have finished on the production of crop. Now the next step, improvement in crop yield. In India, we have achieved 400% increase in the population of food grains with only 25% rise in the cultivable land area during 1975 to 2010. An obvious question come to our minds that how we achieved this increase in food production. This increased food yield has been obtained by following three major scientific approaches. First, crop variety improvement, that is choosing the best seeds for plantation. That means quality of seeds. Best seed na nalla quality தரமான seeds தான் நம்ம வந்து select பண்ணணும். Quality and quantity of seeds. Next, crop production management. That is nurturing the crop plants, அதாவது adding manure and fertilizer manure add பண்ணுறது. Next, third, crop protection management. Protection of the growing crops and harvested crops. The removal of weeds, the களை செடி எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். that is protect, பாதுகாக்கிறது. Next, all the activities performed by a farmer to produce a good crop is called agriculture practices. Let us revise the various agriculture practices you have learned in your previous classes. Which class? 8th standard, first class, crop production. First lesson, crop production and management. படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Agriculture practices. First step, preparation of soil. Preparation of soil means what? Plugging. Second level, leveling. Then third, manuring, adding manure and fertilizers. Second step is selection and sowing of seeds. Third, irrigation. Two types, drip system and sprinkler system. படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கும். Fourth, protection from weeds, the removal of weeds from the crop. Next, harvesting, and finally storage. Crop variety improvement. Next, this approach depends on finding a crop variety that gives a good quality and quantity of yield and is resistant to diseases. The objective of crop variety improvement. Following are some objective of crop variety improvement approach. First point, high yield. The main aim is to harvest a crop variety which would increase productivity per acre. Such variety is known as HYV, that means high yielding variety. A higher crop yield is needed due to increased human population and nutritional requirements and limited cropping area. Next point is quality improvement. Crop variety improvement is done to enhance the quality of crops. For example, baking quality is observed in wheat crops, protein quality in pulse crops, oil quantity in seed crops, etc. The other qualities, இப்போ என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் இருக்குது, அதனால் புரியும். The other qualities which are considered include size, shape and color of the grains, presence of minerals and vitamins, and preserving quality in fruits and vegetables. Next step is biotic and abiotic stress resistance. That is, the crop plants are affected by certain biotic factors like biotic na உயிருள்ளன்னு சொல்லுவாங்க, living things, that is living things, biotic. Like pathogenic organisms. Pathogenic organisms means that is disease causing microorganisms, and abiotic, that means non-living things. Factors like extreme weather conditions, drought, salinity, cold, frost and heat, which cause huge loss in the production. So emphasis is laid on resistant varieties to face these adverse situations and natural climates and improve crop yield subsequently. Fourth step is change in maturity duration. That is the duration of the
duration means short timeல வளரக்கூடியதாக இருக்கணும். If we reduce the duration between sowing and harvesting, we can increase the crop yield. Reduction in duration of crop give good profit by saving time, labor, irrigation. சேவிங் டைம், நம்ம சீக்கிரமாக க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஈல்டு பண்ணணும். க்ராப் வந்து ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரி டைம் டூரேஷன் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா லேபர், இரிகேஷன் எல்லாமே, மேனர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து என்னவாகும், ஷார்ட் ஆகும், குறையும். ஃபெர்டிலைசர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். வைடர் அடாப்டபிலிட்டிஸ். டெவலப்பிங் கிராப்ஸ் which may withstand droughts, extreme temperature, etc., and can grow under different environmental conditions, help the farmers to harvest different crops in different seasons efficiently in different areas. Main benefits from these practices is that farmers can grow two or more different crops in the same field. அதாவது மிக்ஸ்டு கிராப்பிங், மல்டிபிள் கிராப்பிங்ஸ். ஒரே ஃபீல்டில் அட் த சேம் டைம் ஒரே டயத்தில் வந்து என்னதுன்னா 2-3 கிராப்பை போட்டு என்ன செய்வாங்க, 2 or moreனா 2 இல்லைனா 3, மேக்ஸிமம் 1 or 2 போட்டு என்ன செய்வாங்க, ஒரே டயத்தில் கிராம் சீட் ஆர் கிரவுண்ட் நட் அந்த மாதிரி ஏதாவது 2 போட்டு ஒரே டயத்தில் இதனால ஹார்வெஸ்டிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். டைம் டூரேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஈல்டு பெர் இயருக்கு வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன் எ இயர், தட் இஸ் மிக்ஸ்டு ஆர் மல்டிபிள் கிராப்பிங் இன் எ இயர் அண்ட் அச்சீவ் மோர் பெனிஃபிட்ஸ் வித் த லோ ரிஸ்க் ஆஃப் எக்கனாமிக் லாஸ். இட் ஆல்சோ ரெடியூசஸ் லாஸ் டூரிங் ஹார்வெஸ்டிங். நெக்ஸ்ட்டு டிசைரபிள் அக்ரானமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அக்ரானமிக் இஸ் நத்திங் பட் என்ன சொல்லலாம், வேளாண்மை சொல்லுது. Developing crop varieties of desired agronomic characters help to give higher productivity. Drought food crops are chosen so that nutrient consumption in fields is less and the productivity is high. Tall fodder crops with profuse branching are selected to get maximum yield. Next, crop production management. The human population is increasing day by day. The amount of food products cultivated are not enough to meet the requirement of future. So, agriculture scientists and plant breeders are worried about the increase in food production without disturbing the ecosystem. However, they have developed new methods of increasing productivity, sustainability with the help of manure, fertilizers, and also by recycling the organic matter. The involvement of techniques like crop rotation, mixed cropping, and double cropping have resulted in increase in the crop yield. They have helped in the development of agriculture without causing any damage to the environment. India is blessed with endless growing season and 3/4 of population is engaged in agriculture. Different types of farming practices are performed by different types of farmers: small, marginal, and progressive. The production practices include no cost production, low cost production, and high cost productions. Crop production management is the controlling of various aspects related to crop production to obtain maximum and help the best yield. The system has 3 components, that is nutrient management, next irrigation, and last cropping pattern. Thank you.